One of the first conditions of happiness is that the link between the man and nature shall not be broken. As per the words of Leo Tolstoy, we roll out a red carpet welcome to our esteemed chief guest, guest of honor, special guests, dignitaries, our chairman, chief executive officer, director admin, the principal, vice principal, special invitees, deans, directors, heads, members of faculty, staff, and students, present media for the FutureSkills Prime Success Meet organized by the Training and Placement Cell to celebrate the achievement of 3,000 successful certifications at our premises. Let us all raise up in our position for Tamil Thai Valthu, and we request the gathering to remain standing for K.S.R. anthem as well. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. சுற்றத்திற்கும் வளர்ந்த இடம் ஞானம் வழங்கிய போதி மரம் கல்வியின் கலங்கரை விளக்கே காலம் போற்றும் K.S.R. A note of welcome with warmth is the incubator of richness in outcome. We invite Ms. B. Sudarshini, final year B.Tech Information Technology, to welcome the august gathering on this auspicious day. Pleasant morning to the dignitaries on the stage and off the stage with the diligent participating budding engineering students. I am more delightful and exalted in extending the note of warmth on the success meet of FutureSkills Prime certifications amidst the enthralling audience. First, with the blessings of our founder, Devathiru Dr. K.S.Rangasamy MJF, let me take the opportunity in extending a heartfelt welcome to our dynamic chairman, Mr. R. Srinivasan, for constantly motivating us in organizing such functions to create an ecosystem for nurturing young talents. I snatch the moment to extend my welcome to Team SSC NASSCOM FutureSkills Prime, our distinguished chief guest of the day, Mr. Upmit Singh, Head Strategy and Operations SSC NASSCOM New Delhi,
Our guest of honor, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, SSC NASCOM Chennai, and special guest, Ms. Rufina Treza Mendes, Project Coordinator, SSC NASCOM Coimbatore, for accepting our invite amidst their busy schedule and making their valuable presence on this auspicious day. Welcome all. Next, I do welcome our beloved Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, for presiding over this function and share his rich experience on this wonderful day. Welcome, sir. I'm more excited to welcome our young and dynamic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, for steering us with his valuable insights and guidance in organizing the success meet of FutureSkills Prime in a grand manner. Welcome, sir. I do welcome our beloved Vice Principal, Dr. G. Karthikeyan, for meticulously helping us in entire conduct of this success meet. Welcome, sir. I'm more honored to extend the welcome to the organizers, Mr. S.P. Saravanan, Placement Officer, and Mr. S. Rajkumar, Training Officer, and the entire team in TNP Cell for meticulously and systematically organizing the function as well as the events in appreciating way. Welcome all. I take pleasure in welcoming deans, directors, heads, members of faculty, staff, and students who have made the remarkable presence in an organized way. Welcome all. I am much pleased to welcome special invitees, guests, present media, whose support and goodwill are essential for the happenings of such confluence of technical expertise. Welcome all. Last but not the least, I am very much delighted to welcome the successfully FutureSkills Prime certified ambassadors and students for their physical active presence and rendering their learning support to be a reality. Welcome budding engineers and technologists. I welcome each and every assembled in Success Meet. Welcome all. Thank you, Sudarshini, for the note of warmth. May we now visualize a short AV on FutureSkill Prime at our institutions. Thank you, Team AV, for the audio-visual compendium. We may invite our respected Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, to offer his felicitation. Please, sir. A very pleasant good morning to all of you present here. I invoke the blessings of our founder chairman, Lion Dr. K.S.Rangasamy, MJF, for the first ever FutureSkills Prime Success Meet at K.S.Rangasamy College of the Technology. The respected chairman of KSR Education Institutions, through R. Srinivasan, in his absence here, the distinguished chief guest for this FutureSkills Prime Success Meet, Mr. Upmit Singh, the head of SSC Operations, SSC NASCOM, New Delhi, the guest of honor, Mr. Udaya Shankar, and one of our well-wishers and best friend to most of us at KSREI, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, SSC NASCOM, Chennai, and our special guest, Ms. Rufina Teresa Mendes, Project Coordinator, SSC NASCOM, Coimbatore, the respected Principal of K.S.Rangasamy College of Technology, Dr. Gopalakrishnan, and the Director Administration, Professor Mohan, and the respected Vice Principal of K.S.Rangasamy College of Technology, Dr. Karthikeyan, my dear colleagues of and the principals of our sister institutions, Dr. Senthil Kumar, and the Placement Director of KSREI, Mr. Gopinath,
the learned deans, directors, heads of department, members of faculty, the organizers of this particular function with a lot of enthusiasm in their heart, and the placement coordinators of KSRCT and our KSR EI, and my dear students, ladies and gentlemen, and the assembled student here. I believe that it is the most successful, the students who has taken the online course and then finally got the pass through the examinations, and today you will be awarded with the certificates. So first of all, I must really thank the NASCOM officials, Mr. Upmit Singh, and in particular Mr. Uday Shankar, who has been the coordinators of this and then encouraged our institutions to participate in this function. And today they have also come here from all the way despite their busy schedule. I really thank on behalf of our management and Mr. Uday Shankar and Mr. Upmit Singh and also Ms. Rafina Teresa Mendes. And other thing is that I am really glad, today I am doubly glad because it is not the 3,000 candidates who have passed out and taken the courses is not a small the things. And second part is that most the students are willingly participated in the process and then finally got certification. This participation is sometimes now it is maybe a simple thing, but it is getting the certificates is one of the most important thing. I think that most of you, all our students from KSRCT have done, and congratulate yourself, and also please clap on behalf of all of you for having done successfully. And the days are gone now, only the mere degree will get you a job. I think Mr. Uday Shankar will speak about, and Mr. Upmit Singh also will speak about it. The degree certificate is only will tell you, I am so and so, and I am passed in BE electrical engineering or mechanical engineering or something like BSc, BA graduates. So it's only a certificate to tell you, to tell the others that I have gone through a formal education in an institution. Right? That is the certificate, the degree certificate which is going to give, and all of us had that kind of a certificate is only that we have gone through a formal education. The days are changing now. One thing that is changing is that not formal degree may not be very much essential, but the courses on certificates on different areas may become very, very essential. People may recruit that you have done so much of certification courses with reputed companies or reputed organization, and then finally got passed through the evaluation process, which those organizations which are doing it may also fetch you a very good job. So at this time that for all of you, for all our students here, I will only advocate that please do well in your studies and also try to find as many avenues where that you can do some certification courses, and not merely getting the certificate like your degree certificate, but also get your skill. And that is what the NASCAM is being doing it, and NASCAM is very closely associated with the governments, with the central government and also with the state governments, how exactly the skills sets of the students can be improved, and therefore they will become employable not only in the software companies and but also in other areas as well. So that way we must be all thankful for the NASCAM host this initiative which they have taken through the governments and try to skill all of you. And the other part is that again that here 3,000 students are getting certifications today, and we also see in the A-view. I am really very glad that the various stages which they have taken, the online courses which you have gone through, studied, understood. If you are not understood, discuss with your faculty and your mentors. And finally, you have taken the examination and successfully completed the certification, the process. I request all our students, boys and girls, and ladies and gentlemen, that this is the continuous process of study, and also continuously that we have to evolve ourselves and prove ourselves that we are one among the best among the lot which is available in the country. So I think that KSREI education institutions will do all the very best and facilitate to all of you to see that all such courses to be done, and whatever essential facilities which is necessary we will continue to do. And I will also assure NASCAM as well that we will, whatever best that we can do through our institutions and our management, we will do all possible facilitations so that facilitate all the students to go through this kind of a process. I request the continued support of Mr. Uday Shankar. Of course, he will do without the request for us because we are very closely associated, and Mr. Upmit Singh
and Ms. Rafina Teresa Mentes to continuously support us and help us so that most of our students from KSR education institutions get the different kinds of certificates for their future betterment and also better employment. The employment is the second part. I will see that with the skill set which I have will definitely lead you to get a better placement and better employment and also this thing. I repeat this in this one kind of a forum. I told that two sentences: skill to build and build to skill. So skill to build as a student, that you should showcase your skills so that you will get an employment with a certain amount of salary. Build to skill is that you showcase your skill, that you demand your salary. I need this much amount of bill towards me. It is a CTC from the companies. And also try to remember these words and try to do on this part. And I wish all the students who are here all the very best and all success. Congratulations to once again to all of you, and also wish you all the very best in all your future endeavors in the years to come. Thank you so much for the opportunities. Thank you. Thanks a million, sir. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. We are much honored in inviting our young and dynamic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, to offer the principal address. With the blessings of our founder, Lion Dr. K.S.Rangasamy, the respected chief guest of the day, Mr. Upmit, and our best friend, well-wisher, the guest of honor, Mr. Uday Shankar, and the special guest, Ms. Rufina, and Mr. R. Srinivasan, the chairman of KSR Education Institution, Dr. K. Tyagaraja, the CEO, Professor Mohan, the director admin, vice principal, principals of our sister institution, placement team, deans and directors, heads of various departments, faculty members, and my dear student friends, very good morning all of you. Good morning. Thank you. And I'm really delighted and excited not to be here because just before you watched the AV, in fact, it started the conversation between Uday and the case city in the month of February. In fact, we supposed to do it during the COVID itself. I remember Mr. Uday addressed us because of various reasons we are not able to make it. But the moment the Future Skills Prime has come in, and we had a continuous discussion, and he made us to realize the importance of the Future Skills Prime. And later, the day has started, March 3, and the process was started, and later 700, 1,300, 2,500, and finally April we reached the milestone 3,000 certifications on two different skill sets: acquiring data and introduction to cyber security. So hats off to all the students for your wonderful efforts. Kudos to all of you. A big round of applause to all of you. So thanks for your continuous cooperation. And anything, any initiative come from the top management, administration, the response from the students, always wonderful. We are enjoying, your cooperation. Really, we are enjoying the cooperation. And I'll tell you, this would give a great benefit to all of you, because I have to mention about the NASCOM SRC, and what actually the Future Skills Prime is all about, because we have in various occasions we met and we interacted as well. But once again, it's my responsibility to showcase once again what actually the NASCOM is doing, and how they are transforming the India and transforming the skill initiatives, through skill initiatives, the future generation of our country. So NASCOM, as you're all aware, it is a National Association of Software and Service Companies. It is an apex body for organizing more than 3,000 companies with you will not be able to imagine more than $245 billion worth of technology companies are associated with the NASCOM. That's a very big thing, and in fact, more than 3 decades. In fact, one Mr. Nandan Nilekani, all aware, in 1988, he has come out with this initiative. The headquarters at Noida,
So by keeping in a very simple thought, it's not exactly simple. At that time it was simple, but later when they are not acting towards transforming the country, towards the digital and towards the skilling and infrastructure, giving a global visibility for the country. So that's a really great journey for the last 30 years and more than 30 years. And hats up to Nandan Nilekani sir for making it happen. So now again the current CEO, and you may be knowing the technology giant Microsoft. So he is the current CEO of NASCOM, Mr. Anand Mageshwari, the president and the CEO of the current the NASCOM. And here, what they are doing, specifically, they are, as I said, they are giving a visibility, global visibility to the country, and part of GDP growth and skilling, employment, and also infrastructure development. So they are contributing in all the aspects. Very specifically, if you look at skilling and employment, that's where the SSC has come in. So Sector Councils of India. So SSC NASCOM, it is again one of the initiative of NASCOM. It is an integral part of NASCOM. What actually they are doing, very specifically, they take care of all the digital initiative of our country and the NASCOM as well. So moving forward, this particular initiative, FutureSkills and FutureSkills Prime. So it is towards, again, the digital skilling for the country. So it is combination of MIT, so Ministry of Electronics and Information Technology, and NASCOM. Combinedly, they have come out with an initiative to give insights or kind of an input to the future generation of our country on different skills. The future skills are 10 different skills. You know very well, now everywhere the talk of the town is AI, artificial intelligence. Moving forward, IoT, Internet of Things, cyber security, and robotic process automation, and 3D printing. That is what we call it as additive manufacturing, and big data. In that only we have taken introduction to cyber security and augmenting data, and AR, VR. So these are all the list of skills. And from our K.S.Rangasamy College of Technology, we have taken the 2 skills, and there are so many other skills also there. In this moment, I take one opportunity to request our NASCOM SSC. You also please add some of the core skills, because embedded, VLSI, and a lot of other skills also there. So this would be helpful for the students who join in the core engineering. Apart from that, some of the other future skills also there to meet the requirements of the life skill student, because we have life science students as well. So kindly, I take this opportunity to request NASCOM to focus on the core engineering, particularly civil, and because we have Rivet and other BIM and so many other skills are available. And for the life sciences also, we can take some of the initiative to make sure that our future generation is focused on the skills. Skills here at our K.S.Rangasamy College of Technology, our main objective is not to produce engineering graduate. Rather than producing engineering graduate, we wanted to produce engineers. So for that, skills are very, very important. So focusing more on skills, that's the reason we have Idea Lab, and with the support of Atal Community Innovation Center, AIM. So we are also have a Atal Community Innovation Center at our campus. All these things will help, and more center of excellences. You take any technology, any department, at least 1 or 2 take a center of excellence. It may be with the support of Virtusar, Aspire system on CRM, or it may be a Java or testing, or it may be a Fusion 360. So like that, all the center of excellences will help the students to improvise their skills. So that's what the industry need is all about. So going with skills and with a degree, so that's what our CEO also has highlighted. So engineers, you should go with the skills. Either it may be a blue collar job or it may be a white collar job, doesn't matter. But if you have skills, you will be able to sustain, you will be able to get the job easily. Earlier the talk was employability. Now the talk is deployable. So the day one deployment is highly, highly needed. That's what our central placement team and entire industry is looking for. So with this, I insist, again I urge all the students, let us not limit with only 2 certifications. Just pitch in your involvement in a lot of other certifications are also available. Take those certificates, live project, that would be really, really great for our students. And we also made internship is mandatory at our institutions. We are giving credits to 8 weeks, students can go to the import. And I assure, as our CEO of our management, I again thank you all. And my sincere thanks goes to our management. I request the entire team
to bring, and we will become institutions in the urban. That's what our founder chairman's vision is all about, giving education to the rural community. So thank you all, Jai Hind, and thanks for the opportunity. And give him a big round of applause because I used to continuously insist what is the status, what is happening this week. So the entire training and placement team, kudos to them, and without their support we will not be able to do. And finally the heads of the departments as well, because during the heads words. May we now snatch the moment to request our respected Chief Executive Officer Dr. K. Tyagaraja to honor our distinguished chief guest Mr. Upmit Singh, at New Delhi, with a memento show the honor from our CEU, sir. Give a big round of applause. We request our principal, Dr. R. Gopalakrishnan, to honor our special guest, Ms. Rufina Tresa Mendes, project coordinator of SSC NASCOM Coimbatore, with a memento, shawl, and a token of remembrance. We request our Director Admin of KSIEI, Professor V. Morgan, to honor our guest of honor, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director of SSC NASCOM, with a memento, shawl, and token of remembrance. Thank you all dignitaries. May we now invite Ms. Susi Karthika of first year BE Electronics and Communication Engineering to introduce our distinguished chief guest, Mr. Upmit Singh, Head Operations, SSC NASCOM, to the enterprising gathering. Good morning, one and all present here. We are much privileged and honored in introducing our esteemed chief guest, Mr. Upmit Singh, Head of SSC Operation, SSC NASCOM, New Delhi, on this FutureSkills Prime Success Meet 2023. Mr. Upmit Singh is a B.Tech Computer Science graduate from Motilal Nehru Institute of Technology and completed his MBA at Indian Institute of Management, Lucknow in 2008. He started his career as a project engineer at Wipro from 2005 to 2006 and moved on to a career grab as associate consultant at Cognizant Technology Solution. He served as senior consultant at PwC and Geolite. At NISG, he served in different capacities as senior consultant, senior manager, project manager, and deputy general manager, consulting from 2015 to 2017. From 2017 to 2021, he served as Vice President Program and Policy and Head Program Management at Government E-Marketplace. Currently, Mr. Upmit is a Head Strategy and Operation SSC NASCOM at New Delhi. It is a boon for us to have you, sir, as our esteemed chief guest on this FutureSkills Prime Success Meet at our campus. We request our chief guest, Mr. Upmit Singh, to offer the chief guest address to the gathering on this auspicious day. The dais is open for your address, sir. Please, sir.
Good morning, everyone. I hope I'm audible at the end. First and foremost, I would like to thank the entire management, faculty, students of this esteemed institution for having us here at this wonderful place. Such a pleasant weather coming from Delhi, especially. So I'll not keep it a very formal, talk that I want to have with you. See, 20 years plus ago, I was right there, right? We are at NASSCOM have a charter, and it's called the Talent Charter for India. So it's the digital talent charter that we are driving. And what we mean by this is there is a demand for talent, and the talent is here. You are the talent, right? And there is a disconnect between what is the requirement and what is the supply. Right? So we are trying to do our best in whatever meager ways we can do to bridge that demand-supply gap. The vision that we as NASSCOM have is think digital, think India. And it's not only for Tamil Nadu or for India, but it's at the global level. That's we are trying to pitch in and see if we can make a difference. While I was waiting to come to this dais, I was just looking at the vision statement that you have for this institution. And one word caught my fancy and mentioned that innovative method for teaching. And I think adoption of such self-paced aggregator frameworks also to be leveraged as part of your academic curriculum is an innovative method. Not many institutions have been able to come to that level as of today. So kudos to you for that. At least in adopting these innovative methods to deliver and to uplift your curriculum, and the content delivery itself is very innovative. While we speak about many other things, and while you have adopted FutureSkills Prime, I would just like to take a few minutes on certain trends that we are seeing as NASSCOM in the decade. And there is a key term that we have coined, it's called decade. So this 10 years of India is the decade, and this term was coined by NASSCOM and is now adopted by the government also. So we are very proud that we have coined a term which actually has an implication for the nation. We saw that there were 10 emerging technologies that are working, and the Honorable Principal Sir also spoke about it. That there's big data, there's AI, there's AR, VR, etc., etc. And he rightly pointed out that AI is the next frontier. And what do we mean by the next frontier is what would be the maximum peaking technology that will come in, right? All of you are aware of AI in some way or the other, right? But Introduce our esteemed guest of honor, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, SSC NASSCOM, to the enthralled audience. We are more honored in introducing our distinguished guest of honor, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, SSC NASSCOM, Chennai, to the elite gathering. Mr. Udaya Shankar is a passionate educationist who champions the cause of education for every child, for that is the single biggest change catalyst towards a reformed society. He had completed his bachelor's in commerce at University of Madras in 2007, his postgraduate diploma in business administration at Magnus School of Business in 2008, and master's in business administration at University of Mysore in 2009. Through NASSCOM, he is on a mission to bridge the skill gap between students, institutions, and employers. In his current capacity, he has led all the Sector Skill Council government relations for Pan India. He had worked as assistant manager, corporate communications and placement at Lee Magnus Group from February 2008 to December 2009. Zonal head HR placements at HCL Info Systems Limited from January 2010 to December 2011, and national lead SSC NASSCOM from 2011 to 2022. Mr. Udaya Shankar has over 15 plus years of cross-cultured experience in sales, business development, general management, customer success, HR, and business operations.
Currently, he is leading business development and program management of Skill India initiatives for ITS sector with regard to identification, training and certification on legacy and emerging technology job roles for the target segment. We are privileged to have you as a guest of honor, sir. We request our distinguished guest of honor, Mr. Uday Shankar, to address the gathering on this auspicious day. The floor is open to you, sir. எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். எனக்கு தெரியும் நீங்கள் தமிழில் ஆரம்பித்தா கைத்தட்டல் வாங்கணுன்னு. மேபி கைத்தட்டலுக்காக பேசல. சில விஷயங்களை நேர்மையாகவும் நேர்த்தியாகவும் சொல்லணுன்னா தாய்மொழியில் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச மொழி, எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக பேசக்கூடிய ஒரு மொழி. ஸோ அதில் ஒரு கனெக்ட் ஏற்படுத்தணுங்கிறது தான் தமிழில் பேசுகிறேன். இந்த காலேஜுக்கும் எனக்கும் ஒரு நெருங்கிய பந்தம் உண்டு. புரியாது சொன்னால் தானே. சேர்மன் சார், கேஎஸ் சார் வந்துட்டு நான் இந்த கல்லூரிக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒரு கல்லூரி தான் கேஎஸ்ஆர். அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னுடைய நண்பர், என்னுடைய பிரதர்னு சொல்லலாம். அந்த பிரின்ஸிபலாக இப்போ எங்கே இருக்கார். அவர் அப்போ இருந்த ஒரு போஸ்ட் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர். அவர் மூலியமாக தான் இந்த காலேஜுக்கு அறிமுகம் ஃபஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அந்த ஜேர்னி அப்போ ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஒரு துளி அந்த அன்பு மாறாமல், அந்த நேர்த்தியான அந்த பழக்க வழக்கம் மாறாமல், இத்தனை வருஷமாக இந்த கல்லூரியோட கனெக்டை ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கிற மற்ற மேனேஜ்மெண்ட் மெம்பர்ஸ், சேர்மன் ஸ்ரீனி அண்ணா எல்லாருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள். அதை தவிர்த்து இவ்வளோ அழகாகவும் இவ்வளோ நேர்த்தியாகவும் இந்த கல்லூரிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், அப்புறம் இந்த ஈவெண்ட்டை அவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பிளேஸ்மெண்ட் டீம், உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு, இன்றைக்கி இந்த ஒரு செலிப்ரேஷனை நாங்கள் கொண்டாட வந்தோம் அப்படிங்கிறத விட உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். பசங்க நீங்கள் எல்லாருமே, உங்களோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இதில் ஒரு பங்குதாரராக இருந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட் இயர்ஸாக இருக்கிற நீங்களுமே இதில் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு சக்ஸஸ் மீட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறையா சினிமாவில் பார்ப்போம் இல்லை, அது ஓடுற படமோ ஓடாத படமோ ஒரு சக்ஸஸ் மீட் நடத்திடுவாங்க. பட் இது ரொம்ப ஜென்யூனான சக்ஸஸ். உங்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் அதிகமான ஒரு கரகோஷத்தோடு கைத்தட்டுறதை நான் கேட்கணுன்னு விரும்புகிறேன். இது நீங்கள் உங்களுக்காகவே நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்புக்கு நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க. முக்கியமாக வந்து இங்கே ஒரு பேரை வந்துட்டு நான் மறக்க விரும்பலை, அவங்களுமே அதை வந்து மறக்கலை. பட் ஆனால் இங்கே இதோடைய முதல் புள்ளி வச்சது அப்படின்னு பார்த்தா மேபி நான் அந்த கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் சார்கிட்ட பேசி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் அந்த முதல் நாள்லேருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஜேர்னியில் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மிதா குமரன் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்களால வர முடியல ஒரு சில காரணங்களால். அவங்க தான் என்ன புஷ் பண்ணது. நான் வந்து ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிறத விட இன்றைக்கி அவங்க ஒருத்தவங்க உறுதுணையாக இருந்து நம்ம டயர் 2 இன்ஸ்டியூஷனுக்கு எதாவது செய்யணும், டயர் 3 இன்ஸ்டியூஷனுக்கு எதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும், அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு நம்ம கை கொடுக்கறத விட வேறு எதுவுமே பெரிய சப்போர்ட் கிடையாது அப்படின்னு நினச்ச அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி. அவங்க சீக்கிரமாக அவங்கள வந்து பார்ப்பாங்க. அதை மீறி ருஃபினா, தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டினியூஸாக இந்த என்கேஜ்மெண்ட் எடுத்து இவ்வளோ ஒரு நம்பர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். எனக்கு வந்துட்டு என்னுடைய பாஸ் வந்திருக்காரு உப்மித். ஒரு நல்ல நண்பர் தான், நல்ல ஒரு பிரதர்லி அப்ரோச்சாக பழகுவேன். நான் சொல்கிறது எதுவுமே புரியாது, நான் தப்பாக சொன்னாலும் கரெக்டாக சிரிச்சுப்பான்னு நம்புகிறேன். பட் ஐ எம் வெரி சாரி உப்மித் பாய், ஐ ஹாவ் டு கோ வித் திஸ் ஃப்ளோ. இதுதானே நம்ம எல்லாருமே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம். வேறு என்ன பெருசாக பண்ணிடணும்னு நினைப்போம். 3 வேளை சாப்பாடு, நிம்மதியான வாழ்க்கை, அதை விட முக்கியம். இப்போ நிறையா உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் 12th முடித்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை எல்லாருமே காமிச்சிருப்பாங்க இல்லை. அந்த 12th முடிச்சு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுற அந்த தருணமாக இருக்கட்டும், இல்லை ரிசல்ட்டு வரத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற சொந்தக்காரங்களோட தொல்லையாக இருக்கட்டும், இல்லை எந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம், இதை படித்தா வேலை கிடைக்கும், அதை படித்தா வேலை கிடைக்கும், இதை நீ படித்தா தான் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குங்கிற ஆலோசகர்களாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல தடையை தாண்டி இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே வெற்றி அப்படிங்கிற பாதையில் நோக்கி போயிட்டுருக்கீங்க. ஃபஸ்ட் இயர் தானே, இதெல்லாம் எனக்கு பாதி புரியவே புரியாது, இதெல்லாம் எதுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கணும், இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அமைய போகுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில்
நீங்கள் நிறைய டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாக இருக்கீங்க. இப்போ எங்களுக்கு தெரியாத டெக்னாலஜியை இங்கே நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருப்பீங்க. உங்ககிட்டேருந்து நாங்கள் கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை, உங்களுக்கு உகந்தான விஷயத்தை கரெக்டாக நாங்கள் வந்து நேர்த்தியாக உங்களுக்கு சொல்லணும். அதுதான் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்கிற மரியாதை. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள், உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து பெரிய கனவாக என்ன நினைப்பாங்க, மேக்ஸிமம் அவங்களோட பெரிய ஆசை என்னவாக இருக்கும், என்னுடைய குழந்தைகளும் இந்த சமுதாயத்தில் ஜெயிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு BMW கார் வாங்கி தர தேவையில்லை, பெரிய பங்களா கட்டி தர தேவையில்லை, இல்லை 10,000 ரூபாய்க்கு புடவை வாங்கி தர தேவையில்லை. நானும் இந்த வாழ்க்கையை கடந்து போயிட்டேன், என் குழந்தைங்களும் நான் பட்ட கஷ்டத்தை பற்றக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு துளி நல்ல எண்ணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களை எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரியில் வந்து படிக்க வச்சுட்ருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றணுங்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கலாம். பட் ஆனால் படிப்புங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய முக்கியங்கிறத நம்ம எல்லாருமே பேசுகிறோம். ஒரு நேரத்தில் சினிமாவில் படிக்கவே வேணாம், என்ன இன்ஜினியரிங் படித்தா என்ன வேலை கிடைக்க போதா, நம்ம வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலான்னு பேசிட்டு இருந்த ஹீரோ எல்லாமே இன்றைக்கி எல்லாருமே அந்த கருத்தை மாற்றிக்கிறாங்க. இல்லை, படிப்பு எவ்வளோ முக்கியம், படிப்போட அங்கீகாரம் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தவங்களை பலசாலியாக உருவாக்குது. உன்னுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் வந்து உன்னுடைய கல்வி தான். அந்த கல்வியோடைய தரம் எந்த வகையிலுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக மாறிட்டே இருக்குமே தவிர, அந்த கல்வி உங்களுக்கு ஒரு பலமாக இருக்குமே தவிர பலவீனமாக என்றைக்குமே மாறாது. இன்றைக்கி சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல, CEO சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட்டுமே. இன்றைக்கி வெறும் டிகிரி மட்டும் போதுமா அப்படின்னா கிடையாது, 100% கிடையாது. இன்றைக்கி ஒரு டிகிரியை மட்டும் நான் ஒரு 4 வருஷம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம், நான் 95% எடுத்தால் 10 கம்பெனி எல்லாம் அப்படியே கூப்பிட்டு வச்சு எனக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்கன்னு. அந்த நம்பிக்கையில் இருந்ததுன்னா அதை கைவிட்டுருங்க. உங்கள் டிகிரியோட இன்றைக்கி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் ஸ்கில் செட்ஸ். ஒருத்தரோட அங்கீகாரம் வந்து எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கல்லூரியில் இருக்கட்டும், ஏன் இன்றைக்கி அந்த மைக் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கட்டும், நான் பேசும்போது குயிங்கன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு என்ன ஆகும், பேமெண்ட் போகாது. ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே, இல்லை இந்த மாதம் சம்பளத்தில் கட் பண்ணப்படும். இன்றைக்கி ஸ்கில்ஸை அவர் இப்போ ஒரு 100 தடவை அந்த தப்பை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த விஷயத்தை தெரியும், அதை புரியவும் செய்ய முடியும், அதுலேருந்து எதாவது உகந்ததாக கரெக்டாக ஒரு டெலிவரி பண்ண முடியும். ஸோ இப்படி இருக்கிற நிலமையில் நம்ம இந்தியா எதை நோக்கி போகுதோ இல்லையோ, ஸ்கில் செட்டை நோக்கி அதிகமாக போயிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கி நிறைய எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, கரெக்டாக. இன்றைக்கி ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் ஃப்ரம் த பிரின்சிபல். AR/VR லேப் இங்கே செட் பண்ண போகிறாங்க, இல்லை வந்துட்டு மற்ற சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வராங்கன்னா, அது வெறும் ஒரு அரிய பொருட்காட்சி மாதிரி போய் அப்பப்போ போய் பார்த்துட்டு வராமல், அங்கேயே யார் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ, நீங்கள் நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்பீங்கள்ல, எப்படி அமேசான் உருவாக்கப்பட்டது, எப்படி கூகுளுங்கிற நிறுவனம் உருவாச்சு, எப்படி ஆப்பிள் நிறுவனம் உருவாச்சு, இந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்களை வந்து எப்படி உருவாச்சுங்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது பாதி பேரோட ஐடியா மேபி ஒரு குடவுன்லேயோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு கார் ஷெட்லேயோ, இல்லை அவங்க படித்த அந்த கல்லூரியில் இருக்கிற லேப்லேயோ தான். நான் வந்து நிறைய காலேஜஸ் போய் பேசும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்ட்ட நான் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, உன் டைமை நீங்கள் எங்கே அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, உங்கள் கிளாஸ்லையா? உங்கள் கிளாஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முழு மாணவராக நீங்கள் வந்து நிறைவடைய மாட்டீங்க. உங்களோட டைம் எங்கே அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய லேப்ஸை பயன்படுத்தணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி எனேபிள்மெண்ட்டை பயன்படுத்தணும். இது எல்லாம் பயன்படுத்துறது மூலிமா சில பேருக்கு புக்கை பார்த்து மக்கடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கு ஈஸியான விஷயம் என்ன, ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறோன்னா ஒரு 10 நாள் லீவ் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நம்மளாம் என்ன முடிவு பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு சார்ட் போடுவோம், கரெக்டாக பிளான் போடுவீங்க. எப்படி, காலைல ஒரு 6:30 மணிக்கு எந்திரிப்போம், ஒரு 7:15 டிஃபன் முடிச்சிருவோம், 8 மணிலேருந்து புக்கை தொட்டால் மத்தியானம் 12க்கு தான் சோத்தில் கை வைப்போம் அப்படிங்கிற சத்திய வாக்கெல்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்போம், கரெக்டாக. ஆனால் இங்கே இந்த மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள், யாராவது அந்த ஷெடியூலில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பயன்படுத்தியிருக்கீங்கன்னு, இல்லை நான் 100% அந்த பயணப்படுத்தி நான் படிச்சிருக்கேன்னு? முடியாது. ஏன்னா கூட இருக்கிற நல்லவங்க அப்படி. நீ என்னதான் நீ நல்லது இந்த நாட்டுக்கு செய்யினாலும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறா, நாடு தானே, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடுற நல்ல நண்பர்கள் இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸாமினேஷன் 10 நாள் லீவில் 4 நாள் அவங்க ஐடியாலே போயிடும். அதில் ஒரு நாள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் அதை எடுத்துருவாங்க. இன்னும் 2 நாள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நல்லா படிக்கிற 3 பேருக்கு வயிற்று வலி வரும், வாய் வலி வரும், கண் வலி வரும், கிளம்பிடுவாங்க. இதில் ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் சொல்லும், நான் இருக்கேன், உனக்கு என்ன பயம் இருக்குது, நான் இருக்கும் போது உனக்கு என்ன கவலை மச்சான் அப்படின்பாங்க. இங்கே அதுக்கு மேலே சூடை ஏற்றி மேலே சத்தியம் வச்சு, சத்தியத்தில் ஒரு வாக்கை வச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, நானும் படிக்கலை நீனும் படிக்கலை, கவலைப்படாத, நம்ம 2 பேரும் மார்க் கம்மியாக தான் வாங்க போகிறோன்னு. ஆனால் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரும்போது நல்லா படிக்கலைன்னு சொன்னவங்க நல்ல மார்க் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. சரியா, இவனை கெட்ட அவன் கெட்டான், அவனை கெட்ட இவன் பார்த்து கெட்டாங்கிற கதையை 4 பேருக்கு பிரச்சனை வரும்.
ஆனால் எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லாமல் இந்த வாத்தியாருக்கு என்ன பிரச்சனை, எதுக்கு நமக்கு 40 மார்க் போட்டு பாஸ் ஆகியிருக்கான் அப்படிங்கிற டவுட்டில் சில பேர் தெரிவாங்க. கரெக்டாக? இது எல்லார் மாணவர்களுக்கும், ஏன் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்குமே அந்த அனுபவம் வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். பட் காலேஜ் லைஃப்பில் இந்த ஃபன்னெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலேஜ்னால் படிச்சுட்டே இருங்க, இதை தான் நீங்கள் பண்ணணும், நடக்கும்போது அப்படியே குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்ட மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. இங்கே சில ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு சில கல்லூரிலாம் போனால் இப்படி பிரித்து அப்படி பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இங்கே இந்த சைடு ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ், இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாய்ஸ், யாரும் இப்படி பார்க்கக்கூடாது, கண்ணு திரும்பினா செவில் திமிரும், இப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஸோ ஹாப்பி, இந்த கல்ச்சரை நீங்கள் காலேஜில் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் வரும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நல்லா கனெக்ட் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா நட்பை விட ஒரு அழகான விஷயம் இந்த உலகத்திலே இல்லைல்ல. எவ்வளோ ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம். அந்த அங்கீகாரத்தில் நம்ம தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், மாணவர்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் யாருக்கு எப்படி நடந்துக்கணும். ஏன்னா உலகத்திலே நல்ல தலை சிறந்த மனிதன் யார் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை மதிக்க தெரிஞ்சவன் தான் அந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய மனிதன் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அப்படி பார்க்க பழகின மனிதர்களாக இருக்கிறது தான் எப்பயுமே சொல்லுவாங்கல்ல, டேலண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தானாக கம்மியாயிரும். டேலண்ட்டுங்கிறது ஒன்று அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லாட்டியோ, இல்லை தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த விஷயத்தை பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அதை மறந்தாலோ உங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் அப்படியே மங்கிரும். ஆனால் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கும் போதும் இல்லாத போதும் எப்பயுமே நிரந்தரமாக இருக்கும். இன்றைக்கி கேஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறோன்னா அவர் இங்கே என்ன செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்காரு, இங்கே இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதுலேருந்து எத்தனை பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க, எத்தனை ஊர்களுக்கு இது பயனடைஞ்சிருக்கு, எத்தனை மாணவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிருக்குன்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இந்திய சமுதாயம் ஒரு பேரை சொன்னால் அப்படியே எழுச்சியோட அப்படியே மைசூரில் இருக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும்னா என்ன அது? அப்துல் கலாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பேரை கேட்டாலே அப்படி ஒரு கம்பீரம் இருக்குல்ல. அந்த ஒரு கம்பீரமான மனிதர் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எதுவுமே செய்யாமல் இந்த சொசைட்டிக்கு எதாவது செய்யணும், ஏதாவது ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணணும், மாணவர் சமுதாயத்துக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே சாக்ரிஃபைஸ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்க பணத்தை கொடுக்குறதோ பொருளை கொடுக்குறதோ இல்லை அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பெரிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து விட்டு கொடுக்குறதோ கிடையாது. தன்னுடைய வசதிக்கும் தன்னுடைய அறிவுக்கும் தன்னுடைய பலத்துக்கும் ஏதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு திருப்பி செய்கிறது தான் இங்கே சோஷியல் இம்பேக்டாக மாறுது. உங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லா வகையான அறிவுகள் கண்டிப்பாக சேரும். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு காலேஜில் இந்த 4 வருஷம்தான் நான் படிக்கணும், ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கும்போது எனக்கு ஏன் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி என் ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன பயன், நாஸ்காம் எதுக்கு இது இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஃபியூச்சர் ஸ்கில்ஸ் பற்றி நான் எதுக்கு கற்றுக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டை நீங்கள் இன்க்ளிகேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு எண்ட் ரிசல்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் டிகிரி மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்துட்டே இருக்கிற டைம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு இதை மீறி ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் மோர் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம். As Upmit told rightly, it need not to be from FutureSkills Prime. It can be from any other platform. நீங்கள் இங்கே ஆன்லைனில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்போ இல்லை டைரெக்டாக உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்போ அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு கடத்தில் அந்த வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணும். நம்புங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோக்காக நான் எதுவும் பேச விரும்பல. நான் எழுதி வச்சுட்டோ இல்லை மனப்பாடம் பண்ணிட்டோ எதுவும் பேசலை. என்னுடைய மனசுக்கும் என்னுடைய நேர்த்தியான இந்த பார்வை உங்களை பார்க்கும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷமோ அதை வச்சு தான் எனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நல்ல வசதி வைக்க ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்களா? 100% கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் உங்கள் அப்பா ஒரு விவசாயியாக இருப்பார், இல்லை ஒரு டிரைவராக இருப்பார், இல்லை ஏதோ இதே கல்லூரியில் வேலை செய்கிறவராக இருப்பார். இது எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்களோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். ஆனால் யாருமே என் பிள்ளைய நான் படிக்க வைக்கிறதுக்கு யோசிக்கணும் அப்படின்னு எந்த பெற்றோர்களும் யோசிக்கிறதே இல்லை. நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த அட்மிஷன் டைமில் நிறையா நகை கடையில் நகைகள் அடமானம் ஆகுது, சொத்து பத்திரங்கள் அடமாகுது, பேங்க்கில் போய் க்யூவில் நிற்கிற பெற்றோர்களை பார்க்குறோம். எப்படியாவது இந்த வருஷம் ஃபீஸை கட்டணும், எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு நம்ம அந்த அவலமான குரல்கள் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டுட்ருக்கோம். இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையான ஒரு பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் திருப்பி செய்யணுங்கிறது ஒன்று தான். நீங்கள் உடல் உழைப்பை போட போகிறதே கிடையாது. அதில் உங்களுடைய கடினமான அந்த முயற்சி தான். ஐ ஹாவ் அ பேஷன் டு ட்ரைவ் சம்திங், ஐ ஹாவ் த இன்டென்ஸ் டு ஸ்டடின்னு நீங்கள் எடுத்ததை ஆரம்பித்து படிக்க ஆரம்பித்தாலே போதும், உங்கள் லைஃப் ரொம்ப சூப்பராக மாறிடும். இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் எங்கே அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன், நாஸ்காம் ஃபியூச்சர் ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன், அவ்வளோதான், நாஸ்காம் எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துரும், எங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் டீம் எனக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி நடக்காது.
இதோட அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏஐ படிக்கிறீங்களா, அடுத்தது வந்து பிக் டேட்டானா என்னென்னு படிங்க, இல்லை வந்து ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ்னா என்னென்னு படிங்க, இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டினா என்னென்னு படிங்க. யூ மைட் பி ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ரைட்? யூ கேன் பி அ மெக்கானிக்கல் ஆர் யோ ஆட்டோமொபைல் ஆர் ஈவன் ஃப்ரம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு அலைட் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக கூட இருக்கலாம். இன்றைக்கி எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஐடி அண்ட் ஐடிஎஸ், இட் கனெக்ட்ஸ் ஆல் அதர் செக்டர்ஸ். இல்லை, இன்றைக்கி அதோடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் எங்கேயாவது இருக்கும். நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் வாங்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஏர்லைன் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எங்கே சார் ஏர்லைன் அப்புறமேல் தான் சார் அப்படி வரும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதா இருக்கட்டும், சினிமா டிக்கெட் புக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லா வகையான விஷயங்களும் இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டலைஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி மூலிமா எனேபிள் ஆகுது. நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்களான்னு தெரியல, எத்தனை பேர் வந்து சுந்தர் பிச்சையோட ரீசெண்ட் வீடியோ பார்த்தீங்க? இதுக்கப்புறம் ஸ்கேனே தேவை கிடையாது, இல்லை எக்ஸ்ரேயோ ஸ்கேனே தேவை கிடையாது. இன்றைக்கி நிறைய வந்து ஏஐ மூலிமா நம்ம உடலில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை டெக்னாலஜி வளர்த்து கொண்டு இருக்குது. இந்த டெக்னாலஜியோட புரிதல் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கூடிய படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் தானாக வந்துடும். நம்ம எப்படி ஒரு கேம் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சிடும், இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் போனால் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், இது எல்லாமே மாணவர்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியும் கொஞ்சம் நேர்த்தியாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், இங்கே எல்லாருமே ஜேகே பிறந்தவர்கள். இங்கே இன்னைக்கு இந்த நாள் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னா, நாங்கள் வரும்போது அந்த பசுமையும், ஏன்னா நாங்கள் வந்து சென்னையில் இதெல்லாம் கிடைக்குமானா கிடைக்கும், கொஞ்சம் தூரம் போகணும். ஆனால் இங்கே வந்தோன்னே இறங்கினோன்னே அந்த மண் வாசனையை ரசிச்சுட்டு வந்து இந்த மண் வாசனையோடு இங்கே வந்து மேலையில் உட்காரும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த 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 குடுப்பனை வேறு யாருக்கு இருக்கும்? இந்த ஊர், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பசுமை, இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய வளம், இது எல்லாமே உங்களுக்கு அசட். சென்னையில் இருந்தால் தான் படிப்பு வரும், பெங்களூரில் போனால் தான் லைஃப் மாறும், டெல்லிக்கு போனால் தான் வேறு மாதிரி மாறும் அப்படின்னு நினைக்காம, இந்த ஊர்லேயே இருந்து எத்தனையோ சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க. இந்த ஊர்லேயே இருந்து தனக்காக எனக்கு என்னதான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் என்னோடய கல்வி பயணியை தொடர்வேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆசிரியர்களாக சில பேர் இருப்பாங்க. இதே ஊரில் இருக்கிற நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாதனை படுத்திங்கன்னா ஊரோட சேர்த்து பெருமை உங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கும் இந்த ஒரு அழகான தருணத்துக்கும் இவ்வளோட சூப்பராக இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ண KSR கும்பலத்துக்கு என்னுடைய நன்றிகள். மாணவர்கள், உங்களுக்கு வெற்றியை கண்டிப்பாக உங்களை நோக்கி தான் வந்துட்டுருக்கு. அதை நீங்கள் பிடிச்சிட்டே ட்ராவல் பண்ணுறதை விட அதுக்கான வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்திகிட்டே இருங்க. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். Thank you, sir, for the awe-inspiring speech. We request Mr. R. Nitin of First Year Artificial Intelligence and Machine Learning to introduce our special guest, Ms. Rufina Teresa Mendes, Project Coordinator of SSC NASCOM, to our budding engineers. It's a honor and prestige in introducing our special guest, Mr. Rufina Teresa Mendes, Project Coordinator, SSC NASCOM Coimbatore, on this success meet of FutureSkills Prime. Mr. Rufina has started her professional career as project manager at Wipro Technologies from January 2003 to January 2013. Her skills were Oracle database, data analysis, business analysis, service level agreements, people management at Wipro Technologies. Currently, Ms. Rufina is the project coordinator at SSC NASCOM Coimbatore. She has hosted many videos on her YouTube channel about FutureSkills Primes. We are very much gifted and honored, ma'am, by your elite presence as the special guest on this wonderful session, FutureSkills Success Meet at our institution. We humbly invite you to offer the special guest address by the budding engineers. Thank you, Nitin. Okay, good morning, everybody. Maybe I'll just start with a small story. Okay, once there was a king, and he was gifted with two small falcons. Falcons na enna theriyuma? So falcons are like birds similar to eagles, but they are smaller in size and they are very fast, and they are good hunters as well. Okay, so this king got these two falcons as gift, and so he gave it to his falconer or the trainer, and asked him to train up these falcons. Okay, so few weeks passed, and one of the falcons, it started flying, it started soaring high up in the sky. Okay, but the other falcon, it wouldn't budge. It was just sitting, it would never fly. So the king got worried, and he like invited other falconers or the trainers from across his country,
and they all tried, but it was of no use. Okay, so it was not able to fly, and he was physically fit also. There was no problem with the bird, but then it just wouldn't budge. Okay, then after a few days, when the king was standing near the window, he saw this falcon was like flying. So he was like very amazed, like what happened? Who's this miracle maker who made my falcon fly? And he like wanted to see that person. Okay, so they brought him a farmer who had actually made this thing to happen. Okay, so the king asked him, like, what did you do to my falcon? Like, how was it, like, it started flying? Okay, so this farmer told, no, sir, I haven't done anything to the falcon. I just cut the branch on which it was standing and it started flying. Okay, so this is what there is a lot of things that we can see from this story. Okay, so we are also all are in our comfortable zone. So unless we come out of that comfortable zone, we will never fly. Okay, so it's up to you whether somebody else cuts the branch under your feet or you cut it yourself. Okay, and coming to FutureSkills Prime. So FutureSkills Prime was started with a dream to make India a digital talent hub. Okay, so let me see if people are sleeping or not. There was few months back, India became number 1 in something, surpassing China. So what was that? Population, yes, good. Okay, so one good aspect about that is 68% of that population is between the age group of 16 and 64. Okay, so that means we have a very huge workforce. Okay, but unless and otherwise, this particular workforce is skilled enough, okay, we cannot do anything with it. So if you want India to become a superpower in talent, okay, the only way is they have to be skilled correctly. Okay, and coming to our engineers, okay, so unless and otherwise you are like skilled in the emerging technologies, okay, it is, like how our technology landscape is changing, right? So it's very difficult to change your curriculum at the rate at which the technologies are changing. Okay, so it is up to you to acquire additional skills along the way so that you will stand out of the crowd, become more employable. Okay, and apart from skilling, one important thing is certification. So you need to have a tangible proof that you have taken up some skill. So that is where certifications come into place. Okay, and you have to be very careful in choosing your certification because there are a lot of people who offer certifications. You need to know whether it is valid, okay, and whether it is acknowledged by the industry. So that is why the government has come up with these affordable certifications through FutureSkills Prime. Right. So, so my request to you is, please skill yourself in all the emerging technologies, get certified, okay, so that you will be shaping the future. Okay, and finally, I want to thank our placement team, especially Rajkumar sir. So he's been a pillar of strength. He's been like very, very cooperative from day one. We started this association, I think, for the certification drive from March first week. And within a month, like everybody, we started taking the certifications by the end of that month. So it's like a true dedication from you, sir. You've like really organized it well. And he's been like talking with me almost every day on the updates. Thank you very much, sir. And I thank the entire placement team, HODs, principal sir, vice principal sir, director sir, and CEO sir. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your articulate words. May we now invite our esteemed chief guest, Mr. Upmit Singh, along with a guest of honor and special guest, to present the shield of honor of appreciation and remembrance jointly to our beloved Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, and our Principal, Dr. R. Gopalakrishnan.
We request our beloved CEO, sir, and our principal to receive the honor from the chief guest. We do request our training officer, Mr. S. Rajkumar, to join with the dignitaries. I also invite 2 to 3 students on the dais to receive the honor. Thank you all. It's time to appreciate our student ambassadors of FutureSkill Prime Success Meet. We humbly request our distinguished chief guest to appreciate our elite ambassadors with certificate and badges. We request the dignitaries on the stage to join with our chief guest in the appreciations to the student ambassadors. N. Iniyavan of AI and DS, Rudravarshan S of AI and DS, Srina M of AI and ML, Saumyamadi S of Biotechnology, Rudravarshan S of AI and DS, Srina M of AI and ML, Srina M of AI and ML, Saumyamadi S of BT, Surya K of Civil, Darshini G of CSBS. Give a big round of applause to them, guys. Harini N of CSBS. Selva Gayatri S of CSE. Come on, guys, put your hands together for them. Tarun Karthik S of CSE. Maithili M of ECE.
Nishant P. of ECE. Ashok P. of Tripoli. Tanuja Sri K of Tribuli. Sri Abhirami SS of FT. Pavita P from FT. A big round of applause, guys. Bala Shrutika AG of IT. Sudarshini B of IT. Hitesh Kumar S from MBA. Gokul Raj T from MCT. Deva S from MCT. Deepan M from Mechanical. All of you put your hands together for them, guys. Rajamanikam K from Mechanical. Munesh N from Nano. Nikhil Pravin M of Textile. Finally, Emma S from Textile. We request the ambassadors to be on stage for a group photo. Brand ambassadors on stage for a group photo.
Yeah, okay, okay. திரும்பி பேச மாட்டேன், பட் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லாமே நான் பாட்டு போய் உட்காந்துட்டேன். இந்த அவார்டு உங்கள் கல்லூரிக்கு வந்து எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அது 3000 மாணவர்கள் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு. இந்த அவார்டு பேன் இண்டியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய காலேஜஸ் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நிறைய காலேஜஸ் இதில் வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ்டாக இருந்தாங்க. பட் இந்தியாவிலேயே செகண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் டு டூ திஸ் சக்ஸஸ் மீட் இஸ் KSR. அது ஏன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம். ஐம் சாரி, அதை நான் மறந்துட்டேன். இவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ரைட் ரெகக்னிஷன் சொல்லாமல் போயிட்டால் தப்பாயிரும். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் திரும்பி ஒரு வாழ்த்தை சொல்லி நான் நிறைவேற்றிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you all dignitaries. We request few volunteering students from the gathering to give their constructive feedback about their learning experience in FutureSkills Prime certification. We request them to restrict their feedback in 2 to 3 minutes. Good afternoon, everyone. I am Kritika V, pursuing first year BE Electronics and Communication Engineering. I have completed one NASCOM course called Acquiring Data. I have received a golden certificate by the completion of by the completion of Good afternoon to all. I am Lakmavarshini from BTech Information Technology first year. I have enrolled into the NASCOM FutureSkills certification on acquiring data. This course introduced the concepts of data and big data terminologies and frameworks involved in the data science. The concepts and techniques in this course served as the building blocks for the advanced topics in artificial intelligence and data science. Being enrolled in this course, my first year of college is boon for me. My achievements in this certification is gold category, will give me the competitive leverage to career prospects. I incredibly thank our management and NASCOM FutureSkills team for providing such opportunity to explore me to the greater heights. I have to go miles before I sleep. Thank you to all. Good afternoon, everyone. I'm Akshita Krisi, doing first year BTech Computer Science and Business Systems. I have enrolled in NASCOM FutureSkills on certification on acquiring data with a silver medal. First of all, I'd like to thank the institution and the NASCOM team for their efforts for rolling out to this crash course. And I find this course to be a great opportunity to learn new things and to communicate with technology so well versed. Thank you for giving me this opportunity. I'd like to thank everyone to Thank you for providing me this opportunity. Thank you. Thank you, guys. Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy,
and change ordinary opportunities into blessings. Let us invite Ms. G. Kritika, first year ECE, to propose the word of thanks. Good afternoon to the dignitaries on the stage and off the stage with the enterprising, blossoming engineers. With pride and honor, let me propose vote of thanks on the success meet of FutureSkills Prime certifications amidst the vibrant audience. First, let me take the opportunity to show my sincere gratitude to our most respected chairman, Mr. R. Srinivasan, for directing us and motivating us in organizing this success meet. Thank you, sir. I grab this moment to extend my heartfelt thanks to our renowned chief guest of the day, Mr. Upmit Singh, Head Strategy and Operations, SSC NASCOM, New Delhi, our guest of honor, Mr. Uday Sankar, Deputy Director, SSC NASCOM, Chennai, and special guest, Ms. Rufina Tresa Mentos, Project Coordinator, SSC NASCOM, Coimbatore, for giving their consent to be with us amidst the busy schedule and inspiring with their thought-provoking speech. Thank you all. Next, I do thank our respected Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, and our beloved Director Admin, Professor V. Mohan, presiding over this function and sharing their experiential thoughts with us. Thank you, sirs. I'm more indebted to thank our energetic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, for motivating us with his valuable insights and guidance in organizing this success meet of FutureSkills Prime. Thanks a plenty, sir. I do thank Vice Principal Dr. G. Karthikeyan for his constant support and guidance at every point in helping out with new ideas and thoughts. Thank you, sir. I'm more honored to show the gratitude to the organizers, Mr. S.P. Saravanan, Placement Officer, Mr. S. Rajkumar, Training Officer, and the entire team in TNP Cell for their arrangements and logistics of this success meet in appreciating way. A big thanks to all. I take pleasure in thanking our deans, directors, heads, members of faculty, staffs and students who have made the remarkable presence in organized way. Thank you all. I'm much pleased to thank special invitees, guests, press and media whose support and goodwill are essential for the success of 3,000 certifications a reality. Thanks a million. Last but not the least, I'm very much delighted with heartfelt thanks to successfully FutureSkills certified ambassadors and students who made revolutions with accomplishments of 3,000 certifications. Thanks, blossoming engineers. I thank each and everyone assembled in the success meet of FutureSkills Prime. Thank you, one and all. Thank you, Kritika, for the thanks note. National Anthem. जनगण मन अतिनायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे जाहे दव जय गाता जनगण मंगलतायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The program has come to an official end. The gathering in the hall are requested to stay back till our dignitaries leave the stage. We wholeheartedly thank our esteemed chief guest, guest of honor, special guest, dignitaries, our chairman, chief executive officer, director admin, the principal, vice principal, special invitees, deans, directors, heads, members of faculty, staff and students, press and media, for the FutureSkill Prime Success Meet organized by K.S.Rangasamy College of Technology to celebrate the achievement of 3,000 successful certifications at our premises, a grand success. This is Sanjay KK of ECE.
S.S. Subitra of AIDS, B. Sudarshini of IT, or Nitin of AML, A. Susikotik of ECE, G. Kritika of ECE, J.T. Sangamitra of CSBS, and S. Deva from NCT, signing off from the MC desk. Thank you all. We guys request you to give a big round of applause for Kritika from ECE.